wakane yachrew onipa wakane yachrew asi erade inyankopon wa hwe ekra ne padua so be disample penso wi edumre so erade wasample ntili enam yesre so krabia otie sabe for such na koma so said e beye betumi age asam ne ofo so to so anamo apenkwaje amanekra we de so ne mri e waje kwa Kristo din amen amen odofo a wotie me onyankopon asomdwe enkan mo hwe yen wo social media YouTube channel The Christian Church Paradise Branch mo hwe yen e wo Facebook Christian Paradise Christians onyankopon asomdwe enkan obi a wo a wotie me wo radio so fela radio onyankopon asomdwe enkan onyame nhira wo se ebre yi mu nso wanya ebre na wotie onyankopon asem ene den so ye den chekire foforo ebeto ho ye kasa foforo a enya foforo saa mum na emom no ye beka ho asa afa ne be sha ase aka ho asem nti ye kan saa amen amen nti ena nwumre yi me kai say last emsa 3 weeks ni so ye beka Matthew 5:17 ho asem ye yi saa quotation ne pe ena ye chire mu the true meaning ye de to ho ena nso ye be fa quotation baako na saa quotation na ye ba be fa no ye be chire very controversial na enye quotation bia say Genesis chapter 2 verses 1 to 3 nti ena topic no ya two things the rest of God the rest of God onyankopon home na ye be kan yankopon home ho asem say Genesis chapter 2 verses 1 to 3 no make saade no na ye ka ohome a Bible no yusu edi Sabbath say Hebrew kasa no ho sabato ansa na ye benya Sabbath ne brofo ye ka ne rest ohome twi fo so ohome na ye ba be kan yankopon home ho asem menim say nipa bebre wo interest wum say ombete bibi afa ho nti enne ye beka ho asem tie ye ka so home a ohome ye dan ye bekirim ebrebe no nipa de home wo ti ase na hia be ne hia say ye home na onyankopon so adenti yankopon home ye nim say ohome wo homa obi a wabre sa wo mre ya ohome hu hia nimo wo bra e na wo home we ni the reason why nti e pese ye kire sa quotation we mu say Bible say onyankopon ehome na onyankopon a onhome de na say hu asem bi se o nti enna wo betie me a fra wunua bi na ontie bi o ti ase na say wo ye Orthodox ni say wo ye Pentecostal say wo ye charismatic say we ye non-denominational and now we ye Sabbatarian de ye be kan for obi a ho enti say wo bet fra wunua bi ana say wo ba let wunua bi na wa share video yi ama wunua bi anya bi a wa boa na pa na onyankopon hira enti ye ba be kwaso straight na ya kan quotation no na ya hede we ya Bible no e ka ho asam enti onuawa sorry kan Genesis chapter 2 verses 1 to 3 maye Genesis chapter 2 verse number 1 to 3 no kosoe Bible say na wo wie osoro Bible say onyankopon na bo osoro nya asase ane nti ne efre na obo ade o ti ase ane nti Bible say ye wie osoro hwan na wie yi onyankopon ene na bofo na ye adwuma ti nyankopon bo ade o say momma ye mo onipa say ye nsuban so ne ye seso na okasa kire hwan na onye abofo na ekasa enti onyankopon wie na adwuma no ose na owie osoro ni asase na wo wie osoro ni asase ne de ewo mu nyina abo eni niam ewo mu nyina abo na da etoso nson no na eda etoso enson no na onyankopon awie na adwuma a oye onyankopon awie na adwuma a oye no nyina na da etoso nson no na da etoso nson no ohumi fi na adwuma oye nyina ho onyankopon home efiri na adwuma oye nyina ho
na onyankopɔn hyira ɛda ɛtɔ so nson nti ɔhome yɛ no ana wɔhyira ɛda ɛtɔ so nson no na ɔte ho ɛfiri sɛ ɛnu na ɔhome firi n'adwuma ɛtɔ so nson no mu na ɔhome firi n'adwuma ɔyɛɛ ɛwɔ adebɔ nyinaa ho ɛwɔ n'ade a ɔbɔɔ nyinaa ho amen nti sɛdeɛ Bible no ka ni ɛnɛ asɛm wei ne yɛba bɛkyerɛ mu o ti ase nti Bible sɛ onyankopɔn wayɛ de ade ɔhome nti adan ne nyankopɔn home moma bisa sɛ na wabrɛ anaa so obi mmerɛ yɛ a ɔhome anaa nti onyankopɔn nso brɛ nti adan nti nyankopɔn home na asɛ kyerɛ sɛn wɛno ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ o ti ase owie na Bible sɛ ohyira da ɛtɔ so nson no Bible no ka da ɛtɔ so nson nti Sunday Monday up to Saturday no Bible no enim yeni Monday wɔ Bible mu yeni Tuesday wɔ Bible mu yeni Friday ɛna yeni Saturday wɔgya sɛ yeni anom Sabbath for kyerɛkyerɛ sɛ Sunday no Roman for de to sun God true ɛyɛ nokorɛ wɔgya sɛ Roman for the Roman Empire no ayɛ nneɛma bebree what you say nti ɛyɛ nokorɛ sɛ Sunday na the first Sunday no yɛ nemu no after the sun God what you say ɛna Monday so yɛ the moon God ɔmo days ne nyinaa ɔmo nemu after their gods saa na Saturday so Roman for bosom yɛ friend Satan what you say Satan nti they name the sixth day after the god Satan what you say nti yɛ Satan day sɛ woka sɛ wode saa ne ma ne yɛ argument a wobɛsɛ nyame asɛm pɛpɛpɛ wogya sɛ nti woyiyi wɔ twerɛsɛm mu a woenum ɛnyɛ point dabi sɛ woadwene ma bie ɛwɔ Bible mu a woyɛmfa nyɛ point yɛmfa nyɛ nkyerɛkyerɛ dabi wogya sɛ nti wobɛtena radio so na wobɛkasakasa na san God mu anwa God a Saturday no so ɛyɛ Satan wogya sɛ these are no point for mature preachers sa wote Bible ase a weenum nyɛ nkyerɛkyerɛ sanity nti yɛbɛka Bible sɛ onyankopɔn da edi kan de ɛtɔ so mienu da saa akosi da ɛtɔ so nson na da ɛtɔ so nson no onyankopɔn home adɔfo nom Bible bibi ka nti moma yɛnto yɛbo ne yɛhwehwɛ Bible nom ogya ase nyankopɔn bɔ adeɛ no Bible sɛ ɔhome da ɛtɔ so nsia hey there is no command ogya ase there is no there was and there is no command nyankopɔn anhyɛ nipa sɛ ɔno so nkɔ home because ɔno so ahome deɛ nti a meka saa ne sɛ nyankopɔn ɛhome on the 7th day no na Adam te ase pepe ba Adam wan ni home da sanity wan home bi dabi Adam nti na wan home Adam na ɔnyɛ adwuma biara a ehia no ɔhome na obi a ɔnyɛ adwuma no ɔhome sɛn ogya sɛ nti yɛni record biara sɛ Adam and Eve so home ka nyankopɔn ho na mo Bible ne sɛ onyankopɔn na ɔyɛ de ade ɔhome because ɔno na wayɛ adwuma nti ɔhome Adam ahome bi Eve ahome bi onyankopɔn ɔyɛ adwuma no ɛna home pepe ogya sɛ nti adenti no onyankopɔn home moma emi sɛ na wabrɛ ana na onyankopɔn so obrɛ weenum ne yɛpɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛm ɛna me mɛka homeda ho asɛm yɛwɔ homeda Sabbath day yɛwɔ sabbatical month yɛwɔ sabbatical week you know even Sabbath day Sabbath weeks Sabbath month sabbatical month and sabbatical years pepe ɛnɛ saa ne mani na no ɛbrefo from baba kyerɛkyerɛm sanity what you say ye baba kyerɛkyerɛm na mɛkyerɛkyerɛ no mu a mɛhyɛ aseɛ efi Bible na hyase ɛsoma hodo Bible num na maka bia ho hyehyɛ ba ɛna no yɛ ka nyankopɔn home enti onyankopɔn no ɔbrɛ mekɔso bisa saa question no na adenti na nyankopɔn ɔhome amen yɛn misa sɛ nyankopɔn brɛ na Isaiah chapter 40 verses 20 Isaiah chapter 40 verse 28 no ɔsoma me ɔsɛ adan wuhuni adan wonte na wonte Awurade yɛ dan nyankopɔn Awurade no ɔyɛ dan nyankopɔn
ɔno na ɔbɔ asase wieyɛ no ɔno a ɔbɔ asase wieyɛ no ɔmmerɛ nyankopɔn bible sɛ ɔmmerɛ na ɔmpa ba na ɔmpa ba na hunu mu ɛnni nhwehwɛeɛ na ne hunu mu nso ɛnni hwehwɛeɛ paa wohwehwɛ mu a ɛnsi dabi nti bible sɛ onyankopɔn na ɔbɔɔ soro ɛne asase no ɔmmerɛ ane na ɔmpa ba na obi a ɔmmerɛ no adɛnti ne wɔhomee ɛna mekyerɛ wadeɛ paa wogya sɛ ane aha no nya homeda o dabi yɛka ɔhome sabat yɛwɔ sabat ɛne yɛwɔ sabat day yɛba bɛka sabat days no ho asɛm wogya sɛ yɛwɔ sabat days nti sabat days wɔ hɔ sabat weeks wɔ hɔ sabat month wɔ hɔ ɛne yɛwɔ sabbatical year nti wosua bible no a ɛna paul to timothy fo no ɔsɛ monhwɛ sɛ mobɛkyekyɛ nyame asɛm no pɛpɛpɛpɛ you rightly divide the word of truth ane wonkeka nneɛma mmom hunyan dabi woyɛ saa wo confuse nipa adwene wo sɛ kyerɛ sɛm no wogya sɛ nti bible sɛ onyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase no ɔmmerɛ na ɔmpa ba na ɔmpa ba na nyankopɔn mmerɛ deɛ a adɛn nti na ɔhome because nipa afa mu no sɛ woyɛ adwuma na wobrɛ a ɛna wohome na obi a ɔmmerɛeɛ no ɔkɔhome sɛn wogya sɛ nti yɛba bɛhwehwɛ nyankopɔn home no ne nkyerɛaseɛ deɛ wom what it means ɔho deɛ kyerɛ deɛ wom tia nyankopɔn home the meaning of nyankopɔn ne home ɛne ne yɛba bɛka ho asɛm amen nti yɛhunu sɛ onyankopɔn home ɛna nyankopɔn koraa ɔmmerɛ nti ne obi a ɔmmerɛ na ɔhome no ɛkyerɛ sɛn wogya sɛ nyankopɔn home because na wawie n'adwuma wogya sɛ nyankopɔn home because na botaeɛ esi n'ani so yɛ agenda a nyankopɔn wɔ tirimupo a ɔwɔ ne plans a ɔwɔ nyinaa ɔstateeɛ no ɔwawie inactive wogya sɛ na nyankopɔn wie n'adwuma nti Genesis atu no ka ɔsɛ no wɔwie ɔsoro ne asase ne emu asafo nyinaa bɔ kyerɛ sɛ nyankopɔn deɛ ɔde sii n'ani so no wawie pɛpɛpɛ nti na adwuma bie ni hɔ ma ne biom inactivity na obi a wawie n'adwuma dɛn na ɛtoa so ɔhome wogya sɛ sɛ woyɛ adwuma na adwuma no wasa wawie pɛpɛpɛ nti deɛ aka no yɛ enjoyment saa ne teɛ relaxation ɛyɛ peace ɛyɛ happiness ɛyɛ rest because nipa no wawie n'adwuma nti na biribiara ni hɔ bi wɔ nyankopɔn ɔyɛ de ade ɔbɛyɛ ɔkɔ akɔyɛ pɛpɛpɛ ɛna hyɛ no nso sɛ wiase na ɛwɔ hɔ no nature no ɛyɛ adwuma automatically wogya sɛ nature yɛ adwuma automatically nature no ɛnyɛ manual wogya sɛ obi te hɔ na dabi ɛsɛ sɛ ɔyɛ adwuma dabi nature yɛ adwuma automatically nti nyankopɔn asɛte biribiara wie a ɛno no biribiara yɛ adwuma pɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti nyankopɔn kɔtena ase nti mframa bɔ ennua ɛyɛ adwuma ɛnomatu bibɔne ni wiase biribiara ni hɔ nti Genesis chapter 1 verse 31 no Genesis chapter 1 verse number 31 no ɔsɛ na onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛ nyinaa deɛ wɔyɛ nyinaa ɔsɛ na hwɛ ɛyɛ para ɛyɛ papa wogya sɛ nyankopɔn deɛ wɔyɛ nyinaa yɛ papa ɛyɛ papa na adeɛ san nti hɔ no adeɛ san na adeɛ kyee da a ɛtɔ so nsia ne no nti da ɛtɔ so nsia no nyankopɔn wie n'adwuma ɛna ohu sɛ deɛ ɔyɛ biara no ɛyɛ pɛpɛpɛpɛ ɛyɛ perfect nti nature ɛyɛ adwuma biribiara automatically nyankopɔn asɛte akɔsɛ DJ ɔde nnwom egu ne computer so ve na wa click auto play wei bɔ na esi na wei bɔ na esi na wei bɔ na esi ɛkɔ saa utifia na wo enjoy hallelujah ebi kora DJ no kora wada o studio ho sanity ba nnwom no ba na ɛbɔ continuously nti nyankopɔn bɔ wiase wie no na nyankopɔn nyɛ adwuma biem wa wie na adwuma nti obi a wawie na adwuma de ɔkɔyɛ de ade ɔkɔhome amen nti nyankopɔn home ne dan na wom tie nneɛma ɛwɔ ma lesi nneɛma bi egu ha sei
me be born mako ama die di kan ye rest ohome because we wie na adwuma bie ni ho bi obeye sir what you say ani after rest ohome no inactivity bibie no nyame ye biom what you say ani ana no achi no ohome no owo asomdwe because bone mai wontwi ni ba bia sir enti owo peace of mind because botaye si na ni so no odi abawiye righteousness bone ma wiase enti say ye nipa o say ye abo o say ye nuo say ye nature epo insunsio whatever enwura bibie nyankopon ye bia no eye kronkron ehote efinkan no ohawo bia my problem ni ho what you say it was a perfect world a nyankopon a create a bibia hote righteousness enti emma onyankopon enjoy ono anensa no adwuma na ni gye awo ne waye ho owa komatoyem owa satisfaction awo ne wabɔ ho na onipa bia wo make achievements na wo ade ba ko wonya eye that inner satisfaction o ja say wo ohome surunku bi utum so wani gye wo mu because wo to wani hwe ne waya utum say yes this is perfectly perfect enti onyankopon enjoy na body we na ye kase nyankopon home enya se nyankopon waye adwuma du baabi na wabrɛ se okotena se kakra na wakoda kakra na wo wi a wasa asɔre abetoa so dabi nyankopon wi a adwuma bie na nani bi obeye sanity what you say enti ahayi wo ba Proverbs chapter 8 verses 31 no Proverbs chapter 8 verse 31 no Proverbs 38 look at verse 1 na e ka nyansa ho asam pepe na the way na all ka nyansa ho asam no na it was God because God is wisdom what you say nyankopon ye nyansa sa enti ahayi no na nyankopon describe ne ho e wo nyansa kwan so ba odu verse 31 no o say na o kan say na manige o say manige ni wiase asase so e wo mi wiase asase amabolu manige ho na manika wo nipa mmam na nipa mmam so manika nipa ho saa bre ne nyankopon ni nipa won kita ho dia eye perfect because boni ni ho enti nyankopon ba nipa so ba nyankopon nyankopon ni nipa ntamantete o ja se nkita ho die papa e de nipa ene nyankopon ntam enti o nyankopon home na ni gye or enjoy because everything was perfect nti Bible say mani gye ni wiase asase so na manika ewo nipa mamu nti nyankopon ni nipa won kita ho die onte se boni ba wiase hallelujah amen hallelujah amen enti boni ba wiase no ana afei enema nyina agigui afei righteousness asai pepe perfection eni hobi sa what you say afei there wasn't peace asumdwe ni ho sa asumdwe na yira nipa ne nyankopon tematete nti nyankopon hye adwuma ase amen amen nti abra nyankopon bo so ni asase wie no bibia ye perfect holy what you say bibia ye perfect and holy eno no de wudi hu chima enye yi onyankopon ankasa ehome amen 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 nti se me di kanka nyankopon home because wa bre nti yanto aso nti abra boni ba wiase no na esese nyankopon san mani mu so esese nyankopon san so ba siesie ni asai no adwuma ba what you say perfection na ayira no esese nyankopon san ba ye adwuma na all restore that perfection sanity what you say nti since then ohome no eko we yan kasa ba de hu asem debida ye ka nyankopon home na ohome no a Genesis chapter 2 ve kan ho asem no nti abrabo ne ba wiase pe no na nyankopon asanya adwuma e de adwuma bra nyankopon sanity amen amen nti yamra John chapter 5 John chapter 5 verse 17 verse number 17
yɛntie bible ase kɔsoma me ɔse na ɔboa wɔn sɛ kɔsoma mɛgya gu so yɛ adwuma bɛsi sɛ ɛhɛ yesu kɔsa onifrani bi yareɛ homeda ɛna ɔka kyerɛ sɛ sɔre fa ɔkɛtɛ na nante farisifo te ya ɔmukoko apai ane ɔmukoko ebufu apai ɔbubu afu adan tina yesu akɔsa yareɛ homeda ɛna ɔboa wɔn sɛ enti nipa no ɔmo bisa sɛ hwan na ka kyerɛ wo sɛ fa ɔkɛtɛ na sorry ɛna ɔso nipa wɔsa me yareɛ no a enti ɛno akyi na nipa no kɔhyia yesu ɛna ɔkɔka kyerɛ farisifo sɛ ansa yɛ yesu na ɔsa me yareɛ o ɛna farisifo dane gu yesu so ane na yesu ma mumu ayɛ sɛ ɛna yesu boa wɔn sɛ mɛgya gu so yɛ adwuma bɛsi sɛsɛɛ mɛgya gu so yɛ adwuma bɛsi sɛsɛɛ na me nso meyɛ adwuma hallelujah amen ɔhu deɛ bible no ka no ane enti fiti genesis hɔ no a genesis chapter 10 na bɔne ba wiase no na pɛpɛpɛ yɛ anaa the way a english no bɛka sɛ perfection wɔsɛ pɛyɛ ɛni hɔ bio ane enti afi nyankopɔn sa ahyɛ adwuma ase genesis chapter 3 wɔte aseɛ ane basa nka nya bɔne na ba wiase a anka nyankopɔn anyɛ adwuma biem after genesis chapter 2 ka wanyɛ adwuma biem sanity na mo bɔne baayɛ no ana nyankopɔn san so hyɛ adwuma ase wɔte aseɛ ane nti ɛnna nyankopɔn gu so yɛ adwuma abɛsi sɛsɛ sanity nti me ma onyema mmiɛnsa fa to otrim ɔhu sɛ yɛka ɔhome a nyankopɔn home bra wawie n'adwuma a na adwuma biara na n'ani so biom botaeɛ siri ne so nyinaa bam ɛna ɔhome nti nyankopɔn kɔ ɔhome mu no na nka adwuma bi ni hɔ a nyame nsa bɛsɔre ayɛ biom na mmom sɛ nyɛ bɔne na baayɛ a na nka nyankopɔn ni adwuma bi abio because nature no ɛyɛ adwuma automatically sɛ woyɛ no fi hɔ no mu a yɛsan so de ɔhome ama Jewfoɔ no sɛ Jewfoɔ no deɛ yɛma ɔmo home da nyankopɔn no ɔni da dabi because after 7 day no na da fofo bi ni hɔ bio yɛni 8 day ɛne yɛni 9th day nti nyankopɔn home no na ayɛ forever rest a wɔwurem saa because wɔwie n'adwuma nti on the 7th day no a na adwuma bie ni hɔ no na the only thing is that God is resting sanity ɛyɛ everlasting rest na mo bɔne baayɛ no na nyankopɔn nyɛ adwuma sa sɔre nti na nyankopɔn gu so yɛ adwuma ɔyɛ adwuma bɛsi sɛsɛyi ɛno akyi no yɛde homeda ma Jewfoɔ no a yɛkɔyi wɔ mu fi Misrim no adantia hyɛ no nso sɛ saa homeda na yɛde ma wɔn no yɛma wɔn ɔhome afiri nkoaso mu saa home no a yɛde ma wɔn no na yɛ homedadi a ɔmo home afiri nkoaso no mu kɔ mu no mu a ɛnya adeɛ ɔmo san so akɔ nkoaso mu biem they have been redeemed from the slavery what you say nti saa ɔgye na yɛagye wɔn afiri nkoaso mu no yɛagye wɔn forever a ɔmo nsan so nkɔ Misrim ɛnkɔyɛ nkoa bio nti hyɛ no nso sɛ ebi homeda no kora ɛdɛm ɔmo sɛ ɔmo nkae homeda no kae homeda no na kyerɛ sɛ no nso no mo afi nkoasom no mu a mo nkɔ back to nkoasom mu biom yɛagye mo afi nkoayɛ mu tie ne yi o nti yɛagye mo afi nkoayɛ mu nti yɛn Kristofoɔ ɛnnɛ yɛyɛ adwuma ɔsom na yɛsom no ɛyɛ dwumadie ane yɛyɛ adwuma akɔsi sɛ yɛn nso yɛbɛwie yɛ adwuma pɛpɛpɛ ne yɛakɔ home mu ane because wo follow the way a nyankopɔn home tie no a adeɛ no sɛ adwuma na woyɛ a nyankopɔn yɛ n'adwuma no owie na ɔhome Jewfoɔ na yɛ Hebrewfoɔ no yam ka sɛ ɔmo nkɔ break o ɛnyɛ break dabi ɛna ɔmo kɔɔyɛ na mmom na yɛagye wɔn afi nkoaso no mu ɛne ɛma ɔmo rest from their slavery nti onyankopɔn na Moses so kasa ɔkasa monka homeda nti ɔmo yɛ mo a day to celebrate because ɔmo no ɛsɛ sɛ ɛtoatoa so but nyankopɔn there was forever nti abere a yɛn Kristo baayɛ no yɛn yɛyɛ adwuma basa wo ba Kristo so mu a Kristofo wɔ home bi a yɛn enjoy bɛnu mponyi nipa nyinaa
ɛyɛ ɔmo a ɔmo aba kristo nkyɛn pepepe ɛna enjoy saa rest no later mɛka saa rest no ho asɛm ane o ja se ane ba ɔhome a yɛwɔ mu sɛsɛi anasa no nyɛ sɛ yɛwɔ mu ɔhome a ɛda hɔ ma kristo woka Hebrews chapter 4 verses 9 Hebrews chapter 4 verses 9 no verse number 9 kosoma me the Bible say nti Bible say ɛneɛ na humidadie aka ma onyankopɔn man o ja se ane humidadie na wɔ hɔ ba ɛwɔ hɔ ma nyankopɔn man nyankopɔn nkɔfoɔ ba bɛhome sa nyankopɔn nkɔfoɔ ɛba bɛhome yɛba home afidi ade ho yɛnwuma ho o ja se ane yɛba home afi yɛnwuma ho pepe enti sɛ wo tie mi atie ne yie paa yɛba home afi yɛnwuma ho enti ɛnɛ yi yɛyɛ adwuma Yesu baa no John chapter 9 o ja se ane Yesu sɛ adekye wɔ hɔ yi ɛsɛ sɛ meyɛ deɛ ɔsoma me no adwuma na anadwo bi ba onipa ntumi nyɛ adwuma wogya sɛ ane John ɛka saa asɛm no wogya sɛ verses 4 no ɔse John chapter 9 verse 4 ɛsɛ sɛ ɔse ɛsɛ yɛn sɛ adekye wɔ hɔ yi adekye wɔ hɔ yi yɛyɛ deɛ ɔsoma me no adwuma anadwo bi ba obiara ntumi nyɛ adwuma nipa ntumi nyɛ adwuma ane wogya sɛ ane nti mi wɔ wiase yi meyɛ wiase han me ne wiase han Yesu nsɛm ni enti yɛn kristofoɔ so Bible sɛ homedadie aka ma Nyankopɔn man ɛbere bɛ ne yɛbɛhome sɛ yɛwie yɛsom adwuma a yɛbɛhome enti sɛ wo follow Nyankopɔn home no ɔhome from Genesis chapter 2 no a ɛyɛ ɔhome a ɛyɛ Nyankopɔn home bi a owie n'adwuma saa na kristofoɔ nso Revelation chapter 14 verse 13 Revelation chapter 14 verse number 13 no ɔse yɛn nso na mete ɛde bi a efi so a ɛka sɛ John sɛ mete ne bi efi so a ɛka sɛ kyerɛ sɛ nhyira ne awufo a wawu Awurade mu firi sɛ ɛsɛ rekuro yi honhom ne se honhom kronkron sɛ ane wɔba home afi wɔn berɛ no mu saa nkɔfoɔ nso bɛhome afi wɔ mmerɛ mu saa na tie na wɔn dwuma na enyuma a wɔyɛ no ebedi wɔn akyi pɛpɛpɛ ɔhome a yɛwɔ mu ba yɛnya nkɔ saa ɔhome no mu no yɛyɛ adwuma wɔte ase saa na tie nyamesom yɛni da a yɛde som Nyankopɔn saa wɔsom Nyankopɔn Monday a ɛyɛ yie ɔgyetumu wɔsom Nyankopɔn Wednesday a ɛyɛ yie wɔsom Nyankopɔn Friday a ɛyɛ yie wɔsom Nyankopɔn Sunday a ɛyɛ yie pɛpɛpɛ yɛni de bi a Nyankopɔn yie si hɔ sɛ saa da wɔ yi na ɛsɛ sɛ wɔsom me saa na tie wɔte ase pɛpɛpɛ ɛbere bi atwam a na Jerusalem nko a ne yɛsom Nyankopɔn saa na tie wɔte ase ane enti abere a Jeroboam ekosi afɔrebɔkyia awɔ Samaria no Onyankopɔn soma odiifo so onko kasentia pɛpɛpɛ because yɛnyi Samaria se yɛsom Nyankopɔn saa na tie na ɛsɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn awɔ Jerusalem ɛnɛ ewiase baabia yɛsom Nyankopɔn ɔgye so pɛpɛpɛ wɔte ase ane ama ɛnɛ kɔ binom afifia kɔgu wuram ɔmo fɛ Nyankopɔn ɔmo kɔ fɛ Nyankopɔn wuram hɔ saa na tie saa nso ɛna yɛnni dapɔte a Onyankopɔn yi sɛ Saturday nko a na ɛsɛ sɛ mo som me na da no na mo frɛ me a mɛgye so daabi ɔnka saa da wɔte ase ane nti woka Galatians chapter 4 verses 8 no a Galatians chapter 4 enti yɛdi si no verse number 8 no yɛdi si no deɛ yɛpɛ sɛ wote aseɛ no sɛ yɛwie yɛ adwuma a yɛn nso yɛbɛkɔ ɔhome mu yɛbɛhome sɛdeɛ Onyankopɔn wie n'adwuma na ɔhome yɛ no saa na Yesu nso sɛ yɛn nso yɛwie yɛ adwuma a yɛn nso yɛbɛhome na yɛte honam mu yi deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ Nyankopɔn adwuma pɛpɛpɛ ɔdɔfo adɛ na wode wo ho hyɛ cage mu ye adɛ na ɔde wo ho hyɛ cage mu Galatians chapter 4 verse 8 Galatians chapter 4 verse number 8 no ɔse ania ne som yɛ ɔkwa ɔse ania ne som ɛyɛ kwa ane kɔso nanso ɛbrɛ a monim Onyankopɔn no ɛbrɛ a monim Nyankopɔn no mosom wɔn a wɔ ne su mu mosom wɔn a wɔ su mu wɔyɛ anyame no sɛ wɔyɛ nyame sɛ nkoa
na afia mawunu na afia onyankopon wahunu nyankopon anasa onyankopon ahunu anasa onyankopon so ahunu wi adan na mwasa no mwachi adan na wo san wachi ebio akɔmfitiasede a akɔmfitiasede a ɛyɛ mmerɛ na ehuni ehu na edi hia no na edi hia ɛno ho ɔsɛ na mo pɛsɛ mo firi aseɛ na ehuni bi ɔsoɔ no ho na edi hia no ho ane na mo pɛsɛ mo san so firi aseɛ so mfoforo biem kɔso ɛ mo bu nna nti wadwen yɛ sɛ Saturday ɛn Saturday mo bu nna ne abosome na mo wi a mo calculate bosome new moon ɛn ne emrɛ ɛne emrɛ time ne emfie ɛne emfie ɔsɛ miso wɔ mo ho sɛ na Bible sɛ mo yɛ saa misuro ma mo ebia na ma ha me ho mama mo kwa sɛ ɛnɛ woyɛ kristoni woyɛ kristoni pɛpɛpɛ na Yesu baa yɛ yi ɔnam nkura ne nkura ase sanete kyerɛkyerɛ nyame asɛm pɛpɛpɛ na wo deɛ wayɛ wadwo sɛ Saturday nkoa na yɛ Nyankopɔn da sa wogye aseɛ ɛn na nokora kwan na ɛda hɔ no wakata w'ani bebree wogye aseɛ wakata w'ani sa na mmom honam nnwuma ɛna wapo Kristo nkyerɛkyerɛ no sanete nti Bible sɛ misuro wɔ mo ho sɛ ebia na ma ha me ho mama mo kwa nti na debia meka sɛ nkɔfo bebree wɔ Kristosom mu nanso ɔmo anya Kristo ho mfaso sanete asafo Awurade nka wo ho amen na ɛnɛ de nso te Kyerɛsɛm yi ase na Nyankopɔn yɛ adom a yɛde aba abɛtoa so abiri foforo mu amen 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 yɛde Awurade ase amen.